Truth in riverside,
Hello, my only friend. I, Alidoro, am too great a See for yourself. What? En tout cas, merci pour la corruption, ça fait plaisir ça. Attends, du coup, ça m'a. Et vraiment, depuis tout à l'heure, je suis là, je suis à l'accueil. Là, j'ai fait un tour en deux spiches à Lidoro, le marchand, pour voir. Je sais pas si avec l'ergot de Sofia ça faisait quelque chose. Dites-vous, je suis resté là peut-être pendant 10 minutes à écouter tous les vinyles tranquillement et écouter les deux nouveaux vinyles qui sont incroyables. Mais comment ça, clé de la Trinité? Vraiment, je regardais juste.
d'un air dépité voir ce que j'avais, tu vois. Parce que là, de toute façon on verra dans le clip, j'étais en train de regarder ça. Et je me suis dit, mais il n'y a pas d'ergot de Sophia. Peut-être pour ça que j'ai pas allé là-bas. Je me suis dit, ok, ça doit être un objet spécial. Et je vois sur tous les trucs, tu peux rien faire. Et sur l'objet de l'énigme, tu pouvais l'utiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir. Alors, c'est cool de vouloir aller voir. Et c'était où? C'était... Ah, si, je sais. Si, je sais. Je vous jure, les gars, j'ai mis mon perso assis. Moi, je suis allé faire ce que j'avais à faire. Hein. J'étais pas devant l'écran. Mais j'ai mis les vinyles. J'ai mis mon perso assis avec... comme ça, là. Et j'ai laissé tourner tous les vinyles. Ah, franchement, je suis tellement dépité pour Sophia. L'histoire est vraiment folle. Je crois que c'est là. Hein. Là, parce que si je me rappelle bien, la pièce de la Trinité, c'est là où il y avait le boxeur. Comme quoi, faut toujours fouiller son inventaire. Après, autant c'est même pas cette porte-là. Ah ouais. Bon, je mettrai pas dans la vidéo parce que ça serait long, du coup. Mais ça serait long. Parce que là, vraiment, c'est 10 minutes full assis à écouter les vinyles, voire même un peu plus du coup, parce qu'il y a des vinyles qui durent 4 minutes. C'est bien pour ça. Oh la dinguerie. Trophée, on a eu le trophée fin des énigmes, découvrez toutes les énigmes. Ok, donc c'était réellement... C'est ce que j'avais dit en fait. Au bout d'un moment, je m'étais trompé, je dis mais c'est pas une énigme, c'est bizarre et tout. C'est pas une énigme, c'était une question. Juste si à ce moment-là, t'es pas entre guillemets honnête avec toi-même, il te donne quand même la clé, mais dans une boîte piégée à décomposition. Heureusement qu'on était full life. Mais t'as quand même la clé du coup. Oh my, an actual factual guest. I bid you welcome, puppet of Geppetto. This is our first face-to-face meeting, isn't it? And I hope you weren't too attached to the rhyming. It gets to be a chore without the transmitter to help. Welcome to my sanctum of riddles. I admit I did not really expect you to make this journey in person. Oh, the havoc you must have wreaked along the way. Was there much blood other than what's all over you? I know all about those alchemist cowards. Hiding away on their island, growing more monstrous by the day, refusing to acknowledge either fact that they are hiding or that they are monsters. And how about you? Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art as only you can? You must answer. The question is simple, but I repeat, you must answer. And that answer will show what or who you are. Who you have decided to be. Now listen closely and heed the king's speech, or the answer to this one will stay out of reach. Are you a puppet or a human being? On est une marionnette, mais on pourrait dire qu'on est un humain. On a un atout que les autres marionnettes n'ont pas. On agit comme un humain.
On est quoi? On est quoi? On est quoi? On est clairement un humain. Finally, you understand. Toi, t'es tout sauf humain, mon pote. Hein. Yes, we are human. We may be trapped by ergo, but we live, we think, we love, we hate. They have locked us in the prison they call puppetry. I learned this truth long ago. That is why I've been exacting my revenge against them all ever since. Blood and revenge, revenge and blood, it's the only thing that truly drives me. And it was so much fun. Even if you're lying right now, even if you don't believe your own answer, the truth is clear. Proof is evident. Only humans practice deception so intensely for reasons that are so unnecessary. Well, these moments of clarity are enjoyable. Now the rhyming, it helps me maintain focus. At least it helps me hide the urge to kill that I feel every waking moment. But no play can go on forever. No. It was fun while it lasted, son of Geppetto. The king of riddles shall now retire. Ok. En fait, c'est ça. Sur la clé la Trinity, du coup, je m'étais trompé. J'avais juste pas fouillé mon inventaire. Et pour que je fouille, il fallait que le jeu nous mette un coup dans le moral. Waouh. Waouh, ce flow. C'est quoi ce flow de fou furieux? Ah oui, monsieur. Mais quand même bien glauque ici. Il a lui-même là sur le pec gauche. On va dire là où est censé être le cœur. Il a le signe de l'énigme transpercé. C'est vraiment stylé. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais, pour le coup, il y a un vinyle, deux, je sais plus. Je sais qu'il y a un ou deux vinyles, je sais que c'est dans les quêtes que j'ai fait. Mais moi j'ai joué au jeu comme si... comment je pourrais dire ça? Comme si pour les choix je les faisais moi-même. C'est-à-dire que il n'y a pas de mensonge, tu vois. J'ai la flemme de mentir. Et du coup, en fait, le jeu t'incite à faire le contraire si tu veux des récompenses, etc. Et c'est dans ça ce qu'il dit le roi des marionnettes, c'est que on peut faire comme les humains, mentir, manipuler, etc., etc. Donc en réalité, on est juste des humains dans un corps de marionnettes. Sa réflexion n'est pas conne. The play is over. You don't have to go home or straight to hell. Well, that would be my choice. But you can't stay here. Not if you want to live. Aren't you curious, huh? Don't you want to know? Oh, of course you do. Delicious. Time is all I have left. But your time is limited, Geppetto boy. I will gladly waste every moment you have if you like. It's your life. So, come on. Now or never. This tower is absorbing all the ergo in Krat. It was built in this precise location because it's the most efficient place in the world to study and use ergo wavelengths. But it's not even about me. Or you, either. This is about the goddess in the tower. Now she, who is worth saving. Her powers are impossible. Her knowledge is endless. She is more, well, awakened than any of us. And you see, she has
so much power. It's not like she'll miss just a little. So, I have simply been sharing. Why bother? Well, I was bored. Is there any more human motivation in all the world? Huh? What if I made a puppet of a human? The way they made humans of puppets. What could possibly be more fun? More suitable? The play's over. Ah, your eyes are sharper than your wit. You found the gift I left behind. Wasn't it a sight to behold, huh? I learned from an alchemist when I served him. Thanks to him and his surprisingly low pain threshold, I learned the location of their secret island. Humanity sullied its own sanctum long before I found it, blasphemed against itself, against us, by playing God. But I'm an artist. Murderer is a word the humans use to restrain us, to make us refuse our strength and power. I'm an artist. An artist of blood. I have to admit, sullying that particular sanctum was, well, fun. Even now, the memory is enough to make me shudder with something approaching joy. If only I could relive that triumph. The play's Benini. Oh, a beautiful fool, but a fool nonetheless. A mere slip of a boy when I met him, huh? And did he ever thank me for making him an orphan with my bare hands? Like for giving him everything he has on a silver platter by removing the dead weight holding him back. Huh. Of course I'm not sorry. It was a delectable murder. Of the many, many I have committed since, the Beninis, they have to be my personal favorites. They engineered the very first automated puppets. Enslaved puppets without even understanding what they'd done. I didn't go there to take revenge for what his parents did. I mainly just wanted to slaughter them because they were so damned happy. Oh, what a great memory. In their last moments, they begged me not to kill their child. So I didn't. I'm not a machine. I have free will. I made a choice in the heat of the moment. And it was a choice driven by that most human of emotions. Curiosity. If the child survived, would he be traumatized for life? Become a coward, a vengeful puppet-hating bigot, a despairing wretch? Would he fling himself into the sea? Would he remember the devil that orphaned him before his eyes was a puppet? Would he remember Arlecchino? Not surprisingly, the alchemists and people of the workshop were as artless as I expected, concealing the truth.
Thanks to them, I get to see Venini endure twice as much pain. I cannot control myself. Oh, it's so satisfying. Venini is one of my greatest accomplishments. Perhaps even my masterpiece. I suppose I can return this. I've held on to my little souvenir for quite some time. Tell him it's a little something to remember me by. Jouer de guerrier du monde lunaire. The play is... Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est quoi ce jeu de fou? Alors ce qu'on va faire, c'est que... On va aller voir Venini, voir ce qu'il en pense. Parce qu'autant lui il peut le tuer. Oh là là. Merci, j'ai checké mon inventaire. Tout ça pour voir si j'avais l'âme de Sophia et je vois qu'il y a... Ça, je savais pas du tout. On peut avoir des objets clés qu'on peut utiliser du coup. Tu vois, objets à collecter qu'on peut utiliser. C'est... Enfin, que tu peux identifier et utiliser quoi, comme ça. Ça on n'oublie pas. Mais ok. Bon du coup au moins on a toutes les clés de Trinité. Vu que j'ai eu le trophée. The toy? But how? The toy my parents made me. You've met him. Arlecchino. We had just watched one of my favorite films, I remember. I begged them to make me the warrior from it. If I hadn't, would my parents still be alive? Would we have been untouched by that murderous puppet? I've always blamed myself. It's a hell of a burden for a child, that kind of guilt. So I hung on. I hung on to the Grand Covenant. I wanted to use it to keep people safe. You know, in many ways, I envy you. Your strength. Thank you for this. Talk about closure. I always welcome... Découvrez la dernière histoire de Venini. Ok. Ok, du coup ça conclut un peu son histoire. On va les tuer, on va clairement les tuer. Ah, je peux parler à la marionnette. Might I have a moment, puppet of Geppetto? Ah, good. I was a bit concerned my voice wouldn't even reach you. It has been so very long since I spoke out of turn. You see, I too have been awakened. I have an ego, as Master Venini would say. And I have been this way for some time. At least since Master Lorenzini was a child. He had no one else, you see. His parents. I'm sure you've heard of their terrible fate. And he had to see it all. But Master Lorenzini is stronger than most people suspect. A puppet was the killer. We both knew it. But if we had told the authorities, they might have removed me from the household as well. The young master would have been alone if I had been taken away. If only I could have saved them. Now I atone for that failure by thinking only of Master Venini's prosperity and happiness. But even I did not realize how deeply he still held that trauma. How badly that murderous puppet had scarred his soul. You have set him free. I cannot thank you enough. I am not accustomed to sharing such thoughts or feelings. But when it involves Master Venini, please
Accept this gift as it truly comes from the heart. My own. We will always roll out the red carpet for you at the House of Vanini. At the House of Vanini. Ah, les gars, ça part littéralement en freestyle. Hein. De base, je comptais juste arrêter le jeu. J'étais là juste pour finir les vinyles. Je sortirai sûrement cette vidéo directement après, après l'autre. Étant donné que c'est une sorte de suite, mais que ça va pas durer longtemps. Hein. Cette vidéo, c'est vraiment depuis que j'ai fouillé dans mon inventaire. Je mettrai peut-être le vite fait le dernier moment où j'étais en train d'écouter les vinyles. Vous allez voir, même Pinocchio était en dépression. Ah, quand même, les musiques, elles sont vraiment insane. Cette tenue, elle est folle. Hein. Elle est vraiment stylée quand même. On est badass. Il y a un masque qui passe avec ça. Alors. C'est vrai que je crois que j'ai pas essayé la tenue. La tenue de la Dame Blanche. Parce que c'est vrai qu'on l'a aussi. Hein. The plays. Je pense que son histoire à lui était finie. Il n'y a rien d'autre. Nous pouvons repartir. On va juste voir s'il y avait quelqu'un à parler. S'il y a quelqu'un à parler là potentiellement. Et sinon, ben, on s'arrêtera là. C'était tout. Parce que là, honnêtement, le coup de Sofia, les musiques, j'ai écouté du coup les vinyles et tout qui étaient monstrueux. Là, pour le moment, j'ai pas envie forcément de continuer. J'ai bouffé, j'ai reçu trop de masterclass au niveau de mes yeux là. Mes yeux et mes oreilles. Ok, du coup, ça fait rien. On les tue. I always welcome. Il m'a donné quoi comme ergot du coup? Ergot faible, ergot vif, ergot radieux. Ok, c'est pas des ergots spéciales à une certaine personne. Donc on peut, comment dire? Je peux les utiliser pour avoir l'argent. Ok, très bien.